Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency, Community, and Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Emergency Preparedness, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota channel. السلام عليكم داوديال كنا سعودوا هذا برنامج قاره oo idinku talagashay caawa echo magacaygu Mukhtar Gaaddasaar haddaba bilowga waxbarashada ugu horeysa ee caruurta ee loo yaqaano xanaanada caruurta ama kindergarten ayaa muhiimad weyn u leedahay caruurta iyo waalidiinta labadaba sida darteed echo caawa waxay idinku talagashay barnaamij gaar ah oo ku saabsan xanaanada caruurta oo raaci doona kan ee fadlan la socda markuu kan dhimaado ku saabsan wada xaajood looga xaajoonayo xanaanada caruurta haddase sida ay ku caadada u ah waxay idin soo gudbinaysaa ku bilaabaysaa barnaamijkan sheeko ee daawasho wacan maalinta ilmaha ugu horeysa iskuulka qiimo badan ayuu u leeyahay noloshiisa waalidiin badan ayaa waxay isweydiinayaan wuxuu ilmahoodu kala kulmi lahaa xanaanada caruurta waxay su'aalo badan ka qabaan ilmahoodu wuxuu baranayo iyo sida ugu wanaagsan ee loogu diyaarin lahaa inkastoo caruurtu ay waalidkooda ka bartaan isla markay dhashaanba waxaa jira waxyaalo badan oo waalidku u baahan yahay inuu ogaado iyo waxyaalo badan oo waalidku rabo inuu sameeyo sida ilmahooda u hubiyo inuu diyaar u ahaado xanaanada caruurta halkan Minnesota sanadka koowaad ee waxbarashada rasmiga ayaa waxa loo yaqaanaa kindergarten waxa jira 3 waxyaabo oo caruurta laga rabo inay sameeyaan iskuulka intaanay bilaawin ka hor tan koobaad ayaa waxay tahay caruurtu waa inuu gaaro da'da la rabo ama da'da loogu talagalay sharciga Minnesota ayaa wuxuu rabaa in caruurta ay yihiin 5 sanadood intaanay la gaarin September 1 ama bisha 9aad tan labaad waalidku waa inuu iskuulka keeno warqad cadeynaysa inuu ilmahan dhammaan talaaladiisa uu maray warqadaasi ka keenayaan dhakhtarkooda warqada cadeynta ayaa hadaba waxa loo yaqaanaa diiwaanka talaalka ama immunization record talaaladu waxa lagu hortagaa cudurro tan saddexaad caruurtu waa inay qaateen baaritaanka hore ee caruurnimada kaasoo loo yaqaano early childhood screening waa baaritaan dhaqso ah oo lagu talagalay in ilmahaaga lagu baaro ama lagu ogaado siduu wax u korayo siduu wax u baranayo iyo wax maqalkiisa iyo aragiisaba early childhood screening waxa bixiya degmada iskuulka barnaamijyada head start-ka iyo barnaamijyada caruurta lagu baaro iyo child and teen check-up programs badanaana marka caruurta ay jiraan inta u dhaxaysa 3 ilaa 4 sano waalidku hadduu markaa wax uga baahan yahay macluumaadka wuxuu ka heli karaa degmada uu degan yahay iskuulada ku yaala iyo barnaamijyada early childhood screening iyo sida ilmaha balan looga qaabto marka laga reebo shuruudaha buuxinta waalidku waxyaalo badan kale u baahan yahay inuu sameeyo caruurta sidoo ugu diyaariyo xanaanada caruurtu waxay si fiican wax u barataa marka ay caafimaad qabto sida daraadeed ayaa muhiim ah inuu ilmuhu marka ugu horeysa helo hurdo ku filan habeen kastaba caruurtu waxay kale u baahan tahay inay hesho cunto nafaqo leh maalin walbaaba sida caano midho iyo khudradaba sidoo kale waxa muhiim ah ilmuhu inuu helo si joogto ah dhakhtar uu la socdo xaaladiisa sida loo hubiyo inuu caafimaad qabo September kastaba macallimiinta iskuulka kindergarten-ka ee Minnesota ayaa waxay fasalada ku soo dhaweeyaan caruurtu waxay xirfado muhiim ah ay ka mid yihiin akhriska xisaabta sayniska farshaxanka muusikada iyo xirfado kale oo ay ka mid yihiin fikraadka ku barbaarayaan kindergarten-ka macallimiin laysan u leh ayaa isticmaal doonta qalabo lagu ciyaaro iyo buugag xiiso badan iyagoo isla markaana ilmaha baraya barashada luqadda dhawaaqa xarfaha iyo akhriskaba isla markaana caruurtu waxay baran doonaan nambarada sida wax loo tiriyo alaabta sida loo kala duduwo
sayniska iyagoo marmarka qaarkood isticmaali doona kombiyuutarro. waxay saasoo kale ilmuhu baran doonaan xirfadda bulshanimada iyagoo islamarkaana baranaya sida saaxiibadahood loola macaamulo akhlaaq fiican iskuulka loogu dhaqmo iyagoo baranaya mar labaadna macalinkooda si fiican sida loogu dhagaysto. waalid kastaaba wuxuu jecel yahay ilmihiisa sida ugu fara badan inuu wax u barto. waalidiintu waxay samayn karaan waxyaalo fara badan inay ilmahooda ku caawiyaan inay wax bartaan. badanaa macalimiinta kindergartenka waxay jecelyihiin ilmuhu inuu barto kalarada iyo qaababka ay wax u samaysan yihiin intuunu iskuulka bilaawin. waalidku arrintaa waxay samayn karaan ay ku caawin karaan ilmahooda inay baraan kalarada iyo qaababka ay wax ku samaynayaan iyagoo tusaale u isticmaalaya xaafadda, guriga iyo dukaamada qalabka yaala kalarada kala duwan guriga leeyahay, iyagoo islamarkaana abuuraya ciyaaro, heeso, sheekooyin ama buugag ay ku akhriyaan kuwaasoo ka hadlaya kalarada iyo qaababka ay wax u samaysan yihiin. waxay saasoo kale waalidku intaasba ku samayn karaan luqadooda ama luqadda af ingiriisiga. marka caruurta lala hadlo, loo heeso, sheekooyin loo akhriyo, waxay ku caawisaa ilmaha inuu maalin kastaba barto ereyo cusub, islamarkaana wuxuu helayaa xirfad fakaraad taasoo u muhiim ah mustaqbalkiisa waxbarashada. ilmaha markaa wax loo akhriyo ama sheekooyin maqla markay reer yihiin waxay si fiican ugu fiicnaadaan kindergartenka markay marayaan. waalidiinta qaarkood ayaa waxay sameeyaan labada luqadood ee ingiriisida iyo soomaaligaba way ugu akhriyaan. caruurta ku jirta kindergarten waxaa laga filayaa inay waxyaalo fara badan oo sahlan keligood samaystaan. markay caruurtu jirto ilaa 4 sano, waalidka ayaa wuxuu ku dhiirin gelin karaa inay wax qabsadaan sida jaakoodkooda xaraystaan ama afkooda cadaydaan ama farahooda ay dhaqdaan. waalidku wuxuu u baahan yahay inuu ilmahooda iskuulka qoro intaanay 5 sano gaadhin. waalidka wuxuu wici karaa iskuulka xaafadooda ama degmada ay degantahay u agdhow siduu uga ogaado macluumaadka ku saabsan kindergartenka iyo siduu ilmihiisa u qori lahaa. inuu ilmuhu kindergarten gaaro waxay noqon kartaa wax aad iyo aad u farxad fara badan faamiliyaasha dhan. caruurta badanaa ayaa waxay rabaan inay iskuulka bilaawaan. waalidku wuxuu ku caawin karaa in ilmaha inuu si wanaagsan u bilaawo iskuulka iyagoo ogaanaya wixii laga fili karo. ku dadaal ilmahaagu inuu caafimaad qabo iyo adigoo la samaynaya caruurtooda waxqabadyo fudud oo markaana xiise leh, madadaalo leh, ilmahaagana u diyaarinaya iskuulku intuunu bilowman ka hor. dhegeystayaal wali waxaa nagala socotaan barnaamijka Echo oo maanta saan idiin sheegnayba idinku talagalnay barnaamij gaar ah oo ku saabsan sidii ilmaha loogu diyaarin lahaa xanaanada caruurta ama kindergartenka. haddaba si aan intaa ka badan uga sii barno waxaa noo joogtaa caawa marti sharaf oo arrintaas aan kala sheekaysanayno waa Huda Farah oo ka socota agaasimaha hay'adda maxadka Hill oo halkaana barnaamijyo wax badan idinkaga soo gudbin jirtay Echo. markale ku soo dhawow barnaamijka Echo Huda. Mukhtar. sidoo kale Hassan Samantar oo asagana ka socda hay'adda Pacer oo waalidiinta la shaqeeya ayaa asagana caawa marti nooga. Hassan ku soo dhawow adiguna barnaamijka Echo. waad mahadsan tahay. aan ku bilaabo Hassan, markii ugu horeysa maxay tahay kindergarten ama xanaanada caruurta, maxayse muhiimad weyn ugu tahay oo ilmuhu ay hiigsadaan caruurta noloshooda? Mukhtar, kindergartenku aad iyo aad ayuu muhiim u yahay ama xanaanada waa fasalka ka horeeya ilmuhu intaysan bilaabin fasalka koowaad waa marka ugu horeysa ilmaha noloshooda laga filayo in ay wax bartaan waqti loo qabanayo ay wax ku bartaan marka aad ay muhiim u tahay waxa dhici karta marka ugu horeysa ilmahaasi ay tahay inay baska raacaan iyagoo uusan waalidkood la socon. marka kindergartenku waa waqti aad waalidkuna ku farxo walwalna marmarka qaarkood leh. صح. أنا هدا maxay tahay waxyaalaha sharciga Minnesota ama sharcigu uu ka rabo caruurta si ay u bilaabaan xanaanada caruurta ama kindergarten? saddex wax baa ugu muhiimsan. ugu horeeya ilmuhu waxa weeyaan waa inuu 5 sano jiro September kowdeeda. marka hadduu dhashay ilmuhu September labadeeda lama gelinayo.
وطلبات ilmuhu inuu soo maray caafimaadkiisa la soo baaray oo talaaladiisii oo dhammi u dhameystiran yihiin marka waa in dhakhtarka laga keeno warqad cadaynaysa iskuulka loo keeno saddexaadna ilmaha in loo sameeyo early childhood screening waxa la yiraahdo oo la baaro ilmaha inuu yani kobcitaankiisa halku taagan yahay inuu saana wax maqlayo inuu saana wax u arkayo taasoo ay sameeyaan iskuuladu public schools ay sameeyaan ama public health ku sameeyo ama head start carruurka head start ka tagaan head start ka u sameeyaan so saddexda qodobba waa laga rabaa ilmaha sidoo uu galo kindergartenka Hassan maxay tahay tilaabada ugu horeysa oo waalidku ay qaadi karaan si ay ku caawiyaan carruurtooda inay ugu diyaariyaan xanaanada carruurta ama kindergartenka Mukhtar midda ugu muhiimsan midda ugu horeysa waxay tahay caafimaadka ilmaha waalidku waa inuu ka warqabaa caafimaadka waa in ay maaragtay si joogto ah dhakhtarka ugu geeyaan check-upkii loo sameeyaa waxaa kaloo jirta ilmuhu waalidku waa inuu ka warqabaa uu hubiyaa siday Huda u sheegtay in maaragtay ilmuhu ay qabaan talaaladii dhan oo laga filayay muhiimadda ahaa cudurka ka difaacayay qodobka kale waxa weeye ilmuhu marka ay da'da marayaan waxa jirta waxa laga filayaa 12 ilaa 12 saacadood oo hurdo nasasho ah ilmuhu inay helaan maalidku waa inuu xaqiijiyaa marka in ilmuhu nasasho fiican inay heleen in ay 12 saacadood nasasho inay heleen midda kale muhiimadda ah waxay tahay ilmuhu waa inay cunaan cunno nafaqo leh sida caanaha qudradda fruitka waxyaabahaas oo dhan waxa intaasna ku raacin karaa waa in waalidku ilmuhu wax u aqriyaa uu la socodsiiyaa maaragtay uu usii bilaabaa xuruufaha sida habka aqriska qoraalka iyo waxyaabaha noocaas taasna waa muhiimad laba qodobana waa in ku daro waalidka Soomaaliyeed runtii carruurtooda waxay yani way jecel yihiin oo way la dadaalaan normal dhakhtarka waxay geeyaan markuu ilmuhu xanuunsan yahay mar intay 2 sano ka yar yihiin si joogto ah bay u geeyaan talaaladooda loo dhamaynayo laakiin ilmuhu ilaa inuu ka gaarayo 12 sano waxa loo sameeyaa sanad walba check-up joogto ah challenging check-ups waxa la yiraahdo marka ilmihii oon xanuunsanayn waa inuu qofku geeyo waalidku waa inuu geeyo ilkahana dhakhtarka ilkahana u geeyo 6 biloodba mar dhakhtarkiisa caadiga ana sanadkii mar u geeyo talabaad uu ka dhawaajiyay Hassan ilmaha in wax loo akhriyo akhriso kaliya ma ilmaha waa inaad la sheekeysatid waa inaad af Somali wax ugu akhridid waa inaad heesi ugu heestid yani af Soomaaligeenu waa aad buqani u yahay marka dadka qaarkood waxay ka boodaan music marka tiraahdo ilmaha u hees yani waxaanu leenahay carruurta heesi loogu heesi jiray lullabies-ki yani heesa dhaqameedki oo hayd yani ilmaha hanweynidaad u qabtid iyo waxaad ku goobaabinaysid waxyaabo qurux badan lagu oran jiray ilmuhuna uu ku baranaya hadalkii uu ku baranaya kale waxaynu naqaan ciyaaro googaacada leh hal xidhaa badan baa jiray yani waxyaabahaas oo ban ilmuhu afkiiba ku baranaya so waa inaynu dhaqankeeni dib ugu noqono runtii hubeeya suugaantiina dib ugu laabanaa maxay tahay waxyaalaha ugu waxtarka badan ilmaha inuu ogaado intuusan bilaaban xanaanada carruurta ama kindergarten waxa muhiim ah inuu ilmuhu barto midabada so inkastoo dadku ay yiraahdaan Soomaalidu ma kala yaqaanaan midabada intooda badanoo madow iyo casaan un bay yaqaanaan laakiin haddaan qofkii garanaynin inuu barto weeyaan oo kani waa cagaar kani waa hurdi kani waa waxa weeyaan casaan cadaan madow inta aanu garanaynin inuu isku dayo inuu barto weeyaan inuu barto shape-ka ama wuxuu sidoo u eeg yahay waa 3 xagal leh waa 4 xagal leh waa goobaab inaad ilmihii u bartid weeyaan waxaad bartid ilmihii inuu barto bugaagti oo farmaanintu ilmuhu yar yahay yani waxa jira bugaag loogu tala galay carruurta yar yar safxadu ay adag tahay ilmuhu page-ka rogi karayo marka inaad tustid ilmaha bugaag baa jirta just waxay leeyihiin sawiro adoo kula hadli karaysid ilmaha waxa doonaysid qaarkood waxay ka sheekeynaysaa buugan oo kale waxa ka sheekeynayaan ilmaha iyo dareenkiisa wuxuu ku tusayaa wajiga ilmihii oo faraxsan wuxuu ku tusayaa wajiga ilmihii oo caroonaya ilmihii oo farkanaxsan so ilmuhu inuu hadhow barto sidoo u sheegi lahaa waxyaabaha dareemihiisa inuu sheegi karayo inuu buugga rogi karayo safxada page-ka rogi karayo buuggi sidii sax ah uu qaban karayo marka waxa soo dhami muhiim bay yihiin
alphabetki inuu qofkii baro alif ba'di baro ama Soomaali ha ku baro ama af Ingiriisi ha ku baro marka waalidiinta inta badan laga yaabo hooyooyinka inay yihiin kuwa la fadhiya guriyaha laga yaabo inaan af Ingiriisi garanaynin laakiin quraankii yaqaanaan marka alif ba'di barayaan waxa muhiim ah inuu alif ba'diina ku dayaan alphabetki Ingiriisiga ha baraan xarafka sidoo yahay sidii dhawaaqiisi uu yahay hadda waxa uu fududeynaya inuu akhriska ilmihii barto waxa muhiim oo kale in ilmihii la baro magaciisi magaca abaha muxuu yahay last name-kii muxuu yahay gurigiina waa halkee telephone number-kiina waa maxay dadku waxay odhanayaan carruurtu way yaryar yihiin waxaan ma xafidi karayaan laakiin carruurtu ma sha Allah yani maskaxdoodu aad bay wax u qaban ogtahay so waa inaad isku daydid adigu inaad waqti taabana madgeladooda si hadii ay dhumaan soo garan karaan meeshii la geyn lahaa gurgoodii Hassan maxaa ku dir lahayd iyadana waxyaalo waxtar u ah ilmaha oo ay rabaan inay ogaadaan intay iskuulka bilaabin baa kindergarten waxaan ku dari lahaa waxyaabo kale intaynan taa bilaabin Mukhtar waxaan jeclaan lahaa Huda waxay ka hadashay midabada waxa jirta waa run luqadeenu inaysan midabad badan magacyo aanan u lahayn laakiin muhiim ma aha inaad maaragtay luqadii Soomaaliyeed kaliya luqadii hadii aanan magac u lahayn af Soomaaliga Englishkii baad ku bari kartaa ilmaha ilmuhu halkan bay ku korayaan waxa jira waxyaabaha kale siyaadada aad ilmuhu bari karto waxay tahay aad muhiim u ah habka qalinka loo qabsado sida wax loo qoro ay ka mid tahay habka loo qabsado waxa jira ilmaha in laga filayo markay kindergarten-ka bilaabaan inay raaci karaan direction ama talaab laba iyo tilmaamood laba iyo saddex talaabood ka badan marka inay ilmuhu dhageysan karaan inay fariisan karaan inay maaragtay talaabada raaci karaan waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha ka caawinaya ilmaha inay si sahlan ay maaragtay xanaanada ku bilaabi karaan midda kale oo jirta waxay tahay sida ay nafsadooda ilmuhu u daryeeli karaan ilmuhu inay maaragtay musqusha aadi karaan inay musqusha kaligood soo isticmaali karaan inay shaarka ama jaakada iska saari karaan inay gashan karaan waxyaabahaas oo dhan muhiim weeye in ay maaragtay ilmuhu yaqaanaan marka ay xanaanada bilaabaan dugsiga xanaanada sida isku filnaansho u gaaraan midda saddexaad ee kale muhiim iyadana waxay tahay inay la dhaqmi karaan ilmaha kale asaagooda ah xanaanada ay la dhigtaan inay wadaagi karaan bugaagta wadaagi karaan alaabaha lagu cayaaro ilmaha la wadaagi karaan waxyaabahaas oo dhan aad ay muhiim u tahay inay ilmuhu yaqaanaan Huda maxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan lagu baro ilmuhu markay tagaan iskuulka la geeyo xanaanada carruurta kindergarten-ka maxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu baro meeshaas waxa la baraa alfabetadii marka waxa la barayaa sida uu eegyahay marka carruurta qaarkood waxa laga yaabaa inay ama soo mareen head start ama ay soo mareen high five marka qaarkood ay garanayaan waxaan hore u soo mareen laakiin intooda badan inta aan garanayn halkaas looga bilaabaya alfabetadii sidii loo akhriyay alfabetadii sidii dhawaaqeedu yahay sidoo shakalkeedu yahay kii weynaa kii yaraa waxa la barayaa tiradii waxa la barayaa midabadii waxa la barayaa shape-kii waxa la barayaa music-kii art-kii science-kii marka waxyaabahaas oo dhan wax yani caqligoodii iyo xadkii ay joogaan habba ku habboon kobcinaya baa loo sameynaya carruurta qaarkood haddii iskuulku resource-ka haysto computerada ayaa la baraa siday u isticmaali lahaayeen u geli lahaayeen waxa la baraa social skills-kii ama yani bulshadii siduu ilmuhu ula dhaqmi lahaa siduu wax ula qaybsan lahaa carruurta ula ciyaari lahaa siduu problem solving-ka yani hadday wax isku qabsadaan siday odhan lahaayeen aynu adigu haddeer ku ciyaar annagu markaad adigu dhamaysid anaa qaadanaya ku ciyaaraya waxaan aynu wada samayno halkan aynu wada kalarayno adiguna dhinacan soo jarjarana waan sii kalaraynay yani inay ilmihii wax la qaybsan karayo carruurtii kale taasoo runtii in badan carruurta Soomaaliyeed aan fursad u helin markay guryahooda joogaan inay taas sameeyaan oo sharing-ka ama inuu ilmihii wax la wadaago ilmihii dhib ku ah takalo Hassan sheegay ahayd inuu ilmuhu marka la yiraahdo waxa sameey macallinku markuu yiraahdo following directions la yiraahdo waxaanu sameynaynaa inuu fadhiisto ilmihii directions-kii raaco taasna waa la baraa waa gartay Hassan waxaan ka hadalnaa hadda midabada maxay tahay waxyaalaha ay waalidku sameyn karaan si ilmaha uga caawiyaan ugu diyaariyaan inuu barto
midabada qaababka baaxadda shaygu leeyahay weynaanta ama yaraanta waxaa jirta waxyaabo badan waalidku uu ku caawin karo ilmaha ay waxyaabahaas ku baran karaan midaal haddaan u soo qaato marka aad guriga joogto ilmaha waxaa ku oran kartaa qaabka musawirka halkaa ku dhegan sawirka qaabkuu leeyahay ma saddex gees baa ma afar gees baa waxyaabahaas oo dhan waxaad dhihi kartaa qaabkan waxaan kuu tilmaamayaa shaygan adna waxaad ii sheegtaa midabka waxay u tahay tababar ay ilmuhu ku baranayaan midabada iyagoo haddana ilmihii maaragtay u arkaya inay ciyaar tahay wixii aanan waxbarasho iyadoo ahaysan u jeedin haddana waxay u tahay maaragtay in ay wixii ku baranayaan ay maaragtay waxay kobcinaysaa barashadooda iyo xuruufaha ay baranayaan qaabka ay baranayaan cabirka ay baranayaan mideeda kale aad iyo aad muhiimad u ah maaragtay aad moodo qoyska Soomaaliyeed inta badan inaan aad u isticmaalin waxay tahay in aan ilmaha u keenno qalmaanta sida qalmaantan Creole la yiraahdo aad ay muhiim u yihiin sababtoo ah ilmuhu ogsoonahay waalidiinta intooda badan waxa dhacday in ilmuhu gidaarka ku qorqorayaan darbiyada ku qorayaan sida daraadeed laakiin haddaad waraaq ku keento ilmuhu way jecel yihiin inay wax qorqoraan way jecel yihiin inay midabada taasi waxay u fasilaysaa u sahlaysaa colorkii inay bartaan midabadii inay bartaan midda ka sii muhiimsan habkii qalinkii loo qaban lahaa inay bartaan ayay u sahlaysaa xasuusto waxa la jiray feegaar ama falaad waxa ka ahayd maada kamid ah Huda sidee bay marka ilmaha waalidiintu u caawin karaan si ay xarfaha iyo erayada ama oraayada ay u sii bartaan ba intayn tagin xanaanada waxa muhiim waalidku inuu ilmihiisa la hadlo yani markasta uu joogo meel kasta uu joogo kala hadlo u sheego waxyaabaha magacyashooda u sheego yani xayawaanada bar magacyashooda waxay yihiin tirada bar yani waxyaabaha la weydiiyo carruurta waxa kamida maxay yahay waxan muxuu yahay marka carruurta cashan ma tagaan farm yani beer ma tagaan oo ma arkaan xayawaanka magaalada jooga ilmihi ma garan karayo sida darteed waalidku waa inuu u sheego weeyana wixii baro weeyaan inuu library-ga tago bugaag soo qaado haddaan awood u lahayn inuu soo iibiyo isagu bugaagtii bugaagtu waa free weeyaan u samee ilmahaaga card u soo qaad bugaagta bar ilmahu inuu bugaagta inuu xanaaneeyo inuu bugaagta furi karayo hadday bugaag Soomaali jiraan soo qaad bugaagta haddii kale bugaagta inta badan yani sawirada kaliya leh uga sheekay adigu haddaan akhri karaynin ka sheekay adigu waxa doonaysid ugu sheekay ilmahaaga si uu barto ilmihi su'aalo badan ilmaha weydii waxan muxuu midabkiisu yahay maxaa dhacaya hadduu waxan midabkiisu caynkan kale yahay hadduu muusku uu noqdo blueki sidoo noqonaya wax kale uu noqonaya haddii hooyo tagto maxaad samaynaysaa yani ilmaha inuu maskaxdiisa u kabacdo yani hooyadu waa inay la sheekaysato aabbu waa inuu la sheekaysto hadday walaalo ka waaweyn joogaan waa inay la ciyaaraan oo la sheekaystaan tirada ka warnayda tirada waxa weeye mid aad muhiim ah sababtoo ilmaha waxa laga filayaa iskuulka markay kindergarten bilaabayaan waxa laga filayaa in ay maaragtay tiradii inaysan khibrad badan u ahayn laakiin inay tirin karaan ilaa iyo 10 ayaa laga filayaa marka habab sahlan oo ilmuhu ay maaragtay waalidku wax ku bari karo waxa kamid ah guriga markay joogaan inaad tiraahdo kaalay waxaan isla tirino sida taanooyinka ama pennies-ka inaad isla tirisaan tusaalahan u soo qaatay ilmahayga 2 jiraan dhalay waxaan uga dhigi jiray tababar baabuurtaan tirino maaragtay nooran jiray markaan wadada marayno marka waxyaabahaas oo dhan ilmuhu waxay ku baranayaan maaragtay u tahay tababar u tahay in ay tirada ku bartaan in ay maaragtay waxay u sahlaysaa xisaabta waxay kaloo laga filayaa isku darkii iyo kala jarkii iyadoo fudud in ay yaqaanaan waxa lagu bari doono kindergarten marka waad ku sii tababari kartaa Hassan xageebay hadii waalidiintu markay rabaan inay ilmahooda geeyaan iskuulada xanaa carruurta xageebay warkaas ka heli karaan waxay ka heli karaan waalidku wuxuu wici karaa deegaanka districtiga deegaanka ay degan yihiin iskuulka ku yaala ayaa ugu sahlan taas ay wici karaan halkaas ka heli karaan ilmaha meesha maaragtay ku haboon ilmahooda districtigu dugsi ka aadi karo maxay tahay su'aalaha ugu fiican waalidku ay ku bilaabaan markay carruurtooda geynayaan iskuulka maxay tahay sida ugu fiican oo wada hadal ay la sameyn karaan xiriir وإني سكول كلا حريران وياه وإني أوجادان إني تلفون ودري كريان إني فولنتيري كريان إني أوجادان سكول كإني كور حيان هم وجل ما كلا شقية صح هذا بقى دقيستيال أنا وداوينيسين هذا نوحنا وقلنا فريم مهمة وكسابسن حنانا عرورتا بركو عرورتا عفمات كقبتا أيا سوينا أكسن وحقوق برتا حنانا عرورتا أما كيندرغاردن
labo waalidku siyaabo badan ayay carruurta uga caawin karaan inay u diyaargaroobaan xanaanada carruurta ama kindergartenka saddex Minnesota waxay carruurta ka bilaabaan xanaanada carruurta ama la geyn karaa marka ay jiraan 5 sano ee ogaada dhegeystayaal ama daawadayaal waxaan u mahadnaqayaa marka hore marti sharafta Hassan Samantar ka socda Pacer iyo Huda oo ka socota iyaduna Hill Institute waxaan leeyahay ku soo dhawaada waa mahadsantiina imaateen branchka markale fadlan branchka si daawada waxa ku xigi doona raaci doona barnaamij kale oo isaguna xigi doona kan oo ka hadli doona looga wada hadli doona sidii ilmaha loogu diyaarin lahaa xanaanada carruurta ee la socda waxaa magacayga Mukhtar waxaan leedahay nabadgelyo Hi, I'm Matt Burke of the Minnesota Vikings. I learned a lot at Harvard, but nothing could prepare me for being a dad. I had lots of questions. Now I can find answers on the Minnesota Parents Know website, developed by the Minnesota Department of Education. Raising children can be rewarding and challenging. That's why trustworthy information at your fingertips is important for you and your child. To learn more, go to mnparentsknow.info, because when parents know, children grow. You're watching a special edition of Echo TV featuring a discussion on getting your child ready for kindergarten. I'm your host, Lillian McDonald, the Executive Director for ECHO, which stands for Emergency and Community Health Outreach. You know, the beginning of a child's formal school, it's called kindergarten, and it's a big step for children and their families. In our first half hour, we did an overview of the subject, and now we have an opportunity to bring together a whole panel of experts for a roundtable discussion on how we can get our children ready for kindergarten. Let's introduce our guests. First, we have Huda Farah. She's the Executive Director of HEAL, which stands for Health, Education, Access, and Leadership, and she's a former ECHO TV host. Ann Hoxie is the Assistant Director for Student Health and Wellness for St. Paul Schools. Also joining us, Sandy Benson. She's a kindergarten teacher at the St. Francis School District and a consultant for the Minnesota Department of Education. Angèle Passy is a consultant and writer in early education. Her book, My Kindergarten Book, helps children and parents prepare for kindergarten, and it's both available in English and Spanish. And she's at work on a new book on the transition into kindergarten. And also joining us, Jesse Cowley. He is the Hmong Project Manager for Ready for K. It's a nonprofit organization dedicated to improving school readiness right here in Minnesota. I'd like to thank all of you for joining us for this roundtable discussion on ECHO. Thank you for having us. Really appreciate you bringing all your different expertise to our program and to our viewing audiences. And kindergarten is a big deal, let's face it. It's a huge opportunity for children to get started and be successful in life, as we all are lifelong learners. Let's start with just an overview with what's kindergarten like? What's a typical day? And maybe I should direct this to the kindergarten teacher appropriately. What's a typical day like? Well, a typical day is the children get off the bus, and then we start with some kind of opening, and then you move into some maybe large motor activities so the children can get their antsiness out. And then we have to move into some pretty heavy curriculum, because we are responsible for standards within the state of Minnesota. And we do reading, writing, math, science, social studies, health. And sometimes the children on certain days will go to either Phi-Ed, music, art, or technology. What can parents expect? I mean, parents this is their first child going off to school. And it seems like all parents can remember. I remember that first day when I let you go. What should they expect from schools or from that whole first day?
anyone. I think they should expect a totally exhausted child, because it's a lot of transitions, it's a lot of anxiety of what's going to happen next, and those children move into the routine faster than any of us ever thought of moving into the routine. They catch on very quickly, and they're ready to move and learn. What about for students who might not have English as their primary language? What about expectations for them? Well, keep in mind that some parents have a fear that their child, sons or daughter will be going to school. They might expect phone calls. They say, you know, my child might not understand what the teacher is asking him or her, and then they will stay home and get worried about it. You know, just like in the first week, I have to be home to make sure that, you know, when the teacher calls, I'm ready to pick up my kids. For example, a child might get some kind of accident, you know, or might not get along with the other kids in class, and there might be some other issues. I noticed that some child that are going to schools at kindergarten, they don't want to leave their parents. They were crying, you know, I want to go home. I want to go with mom and dad, because, you know, that's you know, the fear that they have, you know, in the first couple of weeks. So sure. And typically when children will start school, if they haven't spoken English before, they might just continue to speak their home language. So that could be a little surprising for the teacher too. How does a teacher address something like that? And so most teachers are actually learning to have very positive body language, to be nice in English, to speak a little slower. So then the children start to realize that the teacher is going to be okay, and so are they. And I think it's important for parents to actually tell their children that the teacher may not speak their language. And if they have that advanced preparation, then they can sort of like think about, well, there might be an alternative way of communicating. And it's important that when we're trying to integrate children together in a classroom situation from all different types of backgrounds, making the educational experience very rich and diverse at the same time. And so that's really important. One quick question here about getting your child ready for school in terms of reading to them. How important is reading to them? We know it's important, but are there studies or research out there that say, you know, I mean, reading is everything? Well, reading is not the only thing that we do for the kids. I think we have to tell stories. We have to communicate with the kids every day. I mean, that's, you know, that's going to help besides reading. And reading is important for them because that will help them build their vocabularies and will help them, you know, communicate better and recognize words better outside their native language. I mean, I think that's crucial that every parents need to spend time and read for the kids. We'll add more to that in just a moment as we're hearing from our guests that reading to children is a key to preparing them for kindergarten. Right now, we'd like to show you a short video on just that subject. Hi! Hello, beautiful. Change of plans, honey. Oh, we're going shopping. What? Back at 4. The guys are all here. Have fun. Hey. Game's on. TV's broken. It's Dad's turn. It's broken? He's got to be joking. Now what? Well, what do we do? Here, hold us. This is George. He lived with his friend, the man with the yellow hat. I like George. He was a good little monkey and always very pure. It's never too early to read with your child. How many out of it? 1, 2... Even before they can read words. It's a dog. Kids are learning from you, connecting with you. Faces so baby will laugh at you. Kids like to get involved in reading, and if you make reading fun, they won't be able to get enough of it. What about 3 Little Firefighters? Read together. It helps kids learn. For more information, visit parentingcounts.org. You're watching Echo. We're talking about the importance of reading to your children so that they can be ready for kindergarten. And Angel, you want to talk about it's not just reading to your children, but it's also talking to your children. Right, it is. And so when we talk with children, we actually help them develop their thinking. We ask them questions. We help them develop their vocabulary. And especially for families who
have two languages in their family, or even if they do not speak English, that they are able to speak in their home language is very important. It's actually going to be the foundation for their later learning. And so we want to encourage families to do a lot of talking about anything that happens at home, that happens in the street, the birds, a bird in Somali is a shimbiro, I think. And so a shimbiro does the same thing that a bird does. They fly, they eat insects, they do all these things. So for parents to know that their children will develop their language and vocabulary from their home language and then go into English and is very important. And more now, bilingual education is required and throughout the educational system. Get them started early. Yes, and speaking both languages is very important. Let's talk about health for a second. Health plays a key role in a child's ability to learn in kindergarten. Obviously, eat right, sleep a lot, get what you need to be healthy. But just exactly what would you recommend at this stage of the first day of school? For the first day of school, I think bring those immunizations, bring that immunization record, but also to have the child ready for school with a good breakfast that day and every day and a good night's sleep before. We know that kids who have had enough sleep and the right things to eat and some exercise will learn better. I'd also just like to say, if a parent's worried about something with their child's health, maybe their child has asthma or some children have allergies to certain foods, that we can, and that's one of those fears that parents have when they send that child off to kindergarten at the beginning. If they talk with the teacher or the school nurse or the principal about those worries, we can make plans, individual plans at school, so that their child will be safe. And things that may be going on in the home too, like both parents are working, so maybe the child is going to aftercare after school or something like that, or maybe there's some problems in the home, a sick family member or something. The emotional aspects of a child's health are important to consider as well. Right. The adults in the school really want to help the children, but we can't do that if we don't know what the parent sees is going on for the child at home, I think. That's true. And what's important also is building the self-esteem of that child, their emotional health before they go to kindergarten, them being ready and having independence and knowing how to socialize with other children. And though the parents are not there, their brothers and sisters are not there, but they are able to make friends and they're able to play with other children is very important. So their emotional stability and self-esteem is very important. There are so many influences now. There is the influences at home, the influences of the neighborhood. There's television. There's music. There's computers. There's iPods. There's cell phones. There's text messaging. There's just so much information for a 5-year-old child getting ready for kindergarten. What kind of limitations or what other things should be considered in preparing children for kindergarten and the use of technology and so that you don't become a couch potato, you know what I mean? You use just enough to learn and it enriches education, but not too much and can be a problem. In our school, we like to talk about it as screen time. And we tell the parents to limit your child's screen time. So that includes your videos, your TVs, your computer, the movies that they see, anything that's on a screen. Because we do want the kids outside playing, and we want them reading and looking at books. We want them going to the library. Is there a recipe for that, like X number of hours for this, Y number of hours Well, it depends upon which family you're in. Okay. Because every family has their rules. But to really look at it, I've never heard of a recipe for how many hours or minutes you should do it, but just limit it and be really conscientious of it. In my kindergarten class, I asked the kids, how much time did you spend last night? And I also want to know, did you play outside? Did you read books? Did you listen to music? Because there's a lot of other really enriching things you can do within a life in the home of a child. Well-rounded education that way too, and experience, especially with exercise these days. So many of our activities create us to sit still. We mentioned earlier that stories can be really important part of learning, and we'd like to show you a quick video that shows parents how easy it can be to create stories for children.
Kids love to hear stories. Who's that, Granny? Oh, that's my Grandma Isabel. My name's Isabel. Real stories. Grandma Isabel just loved horses more than anything else in the whole And make-believe stories. Once upon a time, up grew a beanstalk way up into the air. And kids love to tell stories. The great ballerina. She is right here. Can you show me? Storytelling stirs curiosity, builds vocabulary, and creates an interest in reading. This was for her horse, Blackjack. Stories help kids connect to words and to you. And did you know he was Grandma Isabel's first horse? So be a storyteller. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. Oh, all you need now is a horse. Get up on the big horse. Share stories. It helps kids learn. For more information, visit parentingcounts.org. We're talking, too, about how much TV time is enough time. Angel, how much TV time have you heard is enough time? Probably about a half hour to an hour a day, no more than that. And we know many children will spend 4, 5, even 6 hours a day watching television, 4- and 5-year-olds, and that's much too much. That's a contributing factor to exercise issues and health issues. And also, in some ways, I know there have been studies that show that when we are watching for a long time, our brain sort of like slows down. And so that doesn't happen when they are playing, for example, or when they are reading and looking at books. So we want those little brains to really work very fast. And so we want to give them the opportunity to get off and maybe come back to their television later on, but just go and play for a while. And, of course, be choosy about the types of programs that they're watching. Absolutely. Absolutely. Let's talk a little bit about going back to the language comments that were made earlier. We talked about the importance of retaining the primary language in the home, whether it's Spanish, Hmong, Somali, or whatever. What if, I mean, how much English should a limited English proficiency student, in the beginning anyway, have in command before they start school? Is there something in particular you think they need to have? Numbers or letters or? If they have enough language to get along, which we call sometimes social language, to talk about what they need, to say hello, to say goodbye, to know some of the common words, like it's time for lunch, and sort of like words to get along. So if they have been in a preschool program, they probably have had their instruction in English, because that often is the language of instruction. If they have not, and if they have been at home, then they can start learning English in school. What's key is that the children know well enough their home language. If the child perfects language and have enough vocabulary in that language, it will be easier for them to learn second language and third language. Okay. So the parents should invest in teaching their children their home language, then build on that one. The children are having an opportunity to learn more than one language, obviously, in the classroom as early as kindergarten. Many of the parents don't have that opportunity or don't have the time to pursue that opportunity for whatever reason. What do parents who have limited English proficiency do? How do they navigate the school system? Are there interpreters available to help them? At our school, there are interpreters. And when we have our kindergarten open house, the parents let us know that they need an interpreter. And then we arrange for that to be there at conferences or at any time that we are going to be speaking with them. Okay. And so they can just ask on the spot, go to the office and go from there for a special event. But what about day to day? My child is having problems with this or that homework assignment, or brought this problem at home as well. They'll be able to solicit the support of an interpreter. Sometimes they need to wait, unfortunately, because an appointment has to be made with an interpreter. If they call the school ahead of time, then they have an appointment already, sometimes it cannot be as spontaneous as they would like it to be. Okay. Well, because there is a shortage. I would like to encourage parents to use the resource in the community. I mean, like other nonprofit organizations are having programs that are helping kids learn. And they can use the library. I mean, library now they have tutors and people that are there to help the kids. So, I mean, don't keep the kids at home. Take them out to the library or to places where they can learn from others.
I heard, I'm sorry? The schools that have enough population of that language normally have liaisons that work with those families. So they have on staff someone who could speak that language and help the parent navigate the system or communicate with their teacher. I heard from a Somali father one time about the importance of trying to retain a sense of the culture in the family and benefit from learning from other cultures in the community as well. How can parents and how do schools help with that so that your culture can learn about my culture and vice versa? Because that's important that we have an opportunity to get to know each other in a classroom and in a community. Well, I think schools do a lot of education around that and have special events. The Hmong New Year's coming up, and in St. Paul we'll have several schools that have Hmong New Year celebrations, but everyone's invited. So we do some of those things. I'm not sure that we can ever do as much as parents might like. So from a parent's point of view, to discuss that with the teacher, to look for, some schools will have parent groups that are conducted in their home language, a Spanish, kind of Spanish-speaking PTA. Some of those things are available, or parents could start some of those groups. And I think there are school people that are interested in helping families come together and build a community within the school. Another way of communicating is parents volunteering in the schools, being part of their child's classroom. So they really will have that impact. Sometimes I present in certain classes, even from the kindergarten of my son, and up to 8th grade, I go and talk about my life, how I came here, what's my culture. And really, I get beautiful cards and letters from those children. So they learn through these activities and through connecting, that personal connection. And again, it goes back to storytelling. You're telling the story of your culture and your background, and we're learning something at the same time. Good suggestions. One of the messages I'm hearing from this group is that we can help our children get ready to school in small ways every day. Here's another video on that point. Hey, I thought you two were going to read together. We're all going to read. Our world is filled with words and signs. Watch your step. Where's our step? Look at this, an icebox right here. Yep. Hello, how you doing? Welcome. That means they're glad to see us. There are things to read everywhere. All these words and signs. Hey, Mom likes home canned pears. Can you say that? Yes, it's bread. And we like bread. Kids learn that words and signs have meaning. That sign Point them out. Read them out loud. Live bait. What does it say? Live bait. You're helping him make sense of the words all around him. It's that one. When reading's fun, kids want to read everything. Grandpa, can fish read too? I sure hope not. Read signs together. It helps kids learn. For more information, visit parentingcounts.org. We're talking about how to get your child ready for kindergarten. You're watching Echo. I'm your host, Lillian McDonald, and our discussion is focusing on just that. How do we get children ready for kindergarten? And a little bit challenging might be, how do we help them feel confident about themselves in school, with people they've never met, and new adults in their lives, and all of that? Jesse, what would you advise parents on how you can get any child their confidence up for that first day of school and then throughout? Well, it goes back to what Angelis was saying earlier, that you need to speak to your child. The more they communicate with their adults at home, or their peers or their siblings at home, that help them to overcome their fears in connecting or learning what they need to learn. And besides, that also help the children to build their critical thinking and build on that language that will help them understand what actually each of them need to build on the skill that they need to interact with adults and other strangers. I mean, the more communicate, the more talks they have with other people, the more they can overcome with their shyness and their fears. And I think that will help them build confidence in their learning and their interaction with other people. There are the two things that are very important.
First thing is making the environment rich learning environment. So there has to be many opportunities for children to play with things, to experiment, to see how things work. So they will carry on that when they go to kindergarten and go to school. The second thing is helping children solve problems. So problem solving, so the parent doesn't rush whenever the child is stuck with something. So keep them on task and telling them just how to do things and keep going and encouraging them so they will stay on task. And I just want to add that parents need to praise their children. I mean, if they're coming from a cultural background that you don't usually praise your kids, maybe it is time to adjust that and try, help your kids with, with things that they can do well and praise them, encourage them, compliment them in a way that was support their self-esteem, and I think that can help them improve that. There's a lot to learn too if you're a new arrival to the United States and you're bringing your children into the school system. We're talking about resources for children, but there must be some resources for the parents too to help give them information just like that. Do many schools have programs like this for parents to support them through the process of rearing a child through the school system? Well, actually, through the state of Minnesota, there's the Early Childhood Family Education Program, which is ECFE, which does a big job of working with immigrant families also to help them understand, be a little bit of a cultural guide to what happens in the schools. And I was thinking in our discussion that a very important thing in American education is to be able to speak in public and talk to the classroom, to your friends in the classroom. And so in kindergarten, they do something called show and tell, where a child might bring a toy from home, his teddy bear or something, and then has to explain to the class why this is important. And so for parents, if parents understand that and know that, they can help their child at home rehearse and then talk to his classroom, and that will help their confidence too. So I think any opportunities parents have to understand and to go to classes on how to understand American education is a good thing to do. And a lot of this is relationship building too. And if you're working on your own relationships as an adult, your child is going to be watching you role model that behavior. How about parents helping children start relationships and build on social skills that help them in kindergarten? What would you suggest children do and parents do to work with making friends in classrooms and things? I think parents can model how you make friends and also help the children by giving them the words. Ask your friend, can I play with you? Tell your friend, I don't care for how you're treating me. And I think by doing that, you have modeled and your child will be a social person within the classroom that they are entering into. And able to take care of themselves when things aren't going so well, so they can address that. And with what Jesse said, being comfortable going to an adult so that if something isn't quite right, they can go to the adult and say, I need your help. And you can help problem solve it with them. Surprisingly, some of the simplest things appear to have a big impact on a child's readiness to learn, like talking with them. Here's a video on just that thought. Hi, Grandma. What you doing? Just planting. Oh. Hey, Dad. What you doing? Hey, just cooking. You may not always feel like chatting, but the fact is, kids need conversation to help them learn. Actually, I'm not just planting. I'm making a home for these beautiful begonias. Would you like to help me? Yeah. Did I ever tell you how I'm making my spicy pizza? Fortunately, life offers plenty of opportunities to connect with your kids and engage them in rich conversation. Pretty purple petunia. Petunia. So talk to your child, even before she can talk to you. The more words, the better. Are you ready for the super secret spices? What conversation do you think the plants will have? They will have a conversation of good stuff. Mozzarella cheese. Mozzarella? Yeah, come on, let's go. Talk with your kids. It helps them learn. For more information, visit parentingcounts.org. All right, one more question in our program. You're watching Echo. Anne, I'm going to start with you on this one. It has to do with what if your parent feels they're not quite ready for kindergarten?
If a parent's concerned that their child's not going to be able to come into a kindergarten class and be part of the group, or that there's skills they don't have, I think they should talk to the school district, to the teacher or the principal, and they should also bring their child to early childhood screening, because that screening that we've talked about earlier in this show is a time when parents can learn about where their child is in relation to what we would expect for their age. Okay. Anybody else want to touch on that? Well, I think that's something that parents need to find a way to, to assess their children's ability to learn. I mean, the early child screening is one tool that can help us to, see where they're at on to track. To track the children's ability to learn. But, keep in mind that there are, like I said earlier, there are all kinds of resources out there. And it really depends on how parents spend their time with their children and how they utilize the resource out there in the communities to help their children. We'd like to thank all of our guests for joining us and to you for watching us on this special edition of Echo TV. If you want more information on how to get your child ready for kindergarten, contact your local school district. And, of course, you can also take a look at Echo website. This program will be there in English, Spanish, Hmong, and Somali. You can see it at echominnesota.org. We hope you've enjoyed this special edition of Echo TV. I'm your host, Lillian McDonald. Thanks for watching. Until next time, have a great day. Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency, Community, and Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Emergency Preparedness, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel.